Okay, welcome to Unacademy Telugu channel, my dear students. Okay, on the behalf of myself, my team, happy Diwali, my dear students. Okay, Deepavali Subhakankshalu, my dear students, for all of you. Okay, as I told you, myself is Dr. B.N. Rao, having 17 years of the pure teaching experience. Out of that, from the last 10 years, I am teaching the various subjects at part of the competitive level examinations like GATE and engineering services, my dear students. Okay, and out of these particular 10 years of experience, I dealt nearly 200 plus batches across the northern and southern parts of India. Okay, I taught the subjects like communications, systems, core instrumentation, electronic devices, and VLSI design in the departments of electronics and communication engineering and electronics and instrumentation engineering, my dear students. Okay, recently I have received the PhD from Rayalaseema University in the department of ECE under low power VLSI design, my dear students. Okay, this is about my profile, my dear students. Okay, when it comes to the Unacademy subscription, two subscriptions are there. One is iconic subscription. Here a personal coach is dedicated for each and every student. Here a detailed study plan is also available over here. Here you are going to receive the expert guidelines over here, my dear students, and the mains level. Okay, the practice also, that is engineering level guidance also, you are going to get over here, my dear students. Okay, as a plus educator, my dear students, I will give much more priority to this particular plus education, my dear students, the very important one. Okay, plus okay, this particular one, my dear students. Here if you are going to take this particular subscription, you are going to access the live classes from the topmost educators of the Unacademy, my dear students. Here also you can practice the unlimited test series, my dear students, with respect to the structured timetable. Okay, so here the very beautiful advantage is that so the test series are unlimited, you can practice well, my dear students. Okay, this is about the general parameters that I would like to bring it to your notice, my dear students. Okay, similarly when it comes to the subscriptions for the GATE and engineering services, for plus subscription for 12 months, my dear students, the package is 27,225. Similarly for plus subscription for GATE and engineering services, the fee structure is 34,650. And similarly for GATE and engineering services for plus subscription for 24 months, my dear students, the package is 39,600, my dear students, and you can use my code and get the discount, my dear students. Okay, similarly when it comes into the iconic subscription for GATE and engineering services, for 12 months, the package is 45,225. Okay, and you can use my code and get the discount. Similarly for 24 months, the package is 66,600, and you can use my code and get the discount, my dear students. Okay, these are the general, that is the packages that I would like to bring it to you as far as Unacademy is concerned, my dear students. Okay, similarly Unacademy Telugu channel tarpula, my dear students, మరొకసారి దీపావళి శుభాకాంక్షలు నాన్న. ఓకే, Unacademy తెలుగు ఛానల్లో ద టాప్ మోస్ట్ ఎడ్యుకేటర్స్ ఆఫ్ ద Unacademy ఉన్నారు. భీమ్ శంకర్ సార్, he is teaching the networks and digital electronics. Krishna sir is teaching the mathematics, my dear students. And the foundation core of the mathematics. And the Sharma sir is teaching the aptitude. Myself is teaching communications and EDC in the departments of electronics and communication engineering. And Banu sir is teaching the subjects of the both the electrical subjects, machines and power electronics, which is the core subjects for you, my dear students. Okay, the very important one that I would like to bring it to your notice. Okay, similarly by all weekdays lo almost all communications nana, that is of Monday to Friday, Saturday and Sunday, I am going to teach you the EDC for you, my dear students. Okay, this is the things that I would like to bring it to your notice when it comes to the subject. Okay, so నిన్నటి సెషన్లో మనం ఆల్మోస్ట్ ఆల్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, వీ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, అన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఫినిష్ చేసాము. ఓకే, స్టార్టింగ్ నుంచి ఈడీసీని చాలా చక్కగా బ్యూటిఫుల్గా నేర్చుకుంటున్నాం మనము. ఓకే, చాప్టర్ 1 సెమీ కండక్టర్ థియరీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనం ఫినిష్ చేసాము నాన్న. ఓకే, సిమిలర్లీ సెకండ్ పార్ట్కి వచ్చాము. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పిఎన్ జంక్షన్ థియరీ. ఓకే, ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనము
ఎక్కడ దాకా కంప్లీట్ చేసామంటే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఓకే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ అంటే ఏంది ఓకే ఫార్వర్డ్ బయాసింగ్ రివర్స్ బయాసింగ్ అన్నీ చూసాం నాన్న వీ హావ్ ఫినిష్డ్ ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఓకే ఈ అన్ని కాన్సెప్ట్స్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఫినిష్ చేసాము ఫినిష్ చేస్తూ నిన్నటి సబ్జెక్ట్లో బ్రేక్ డౌన్ మెకానిజమ్స్ ఇన్ డయోడ్ అవలాంచి బ్రేక్ డౌన్ అంటే ఏంది ఓకే జీనార్ బ్రేక్ డౌన్ అంటే ఏంది విఏ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ టిపికల్ జర్మీనియం సిలికాన్ డయోడ్స్ అంటే ఏంది డయోడ్ కరెంట్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది మై డియర్ స్టూడెంట్స్ దాని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉంటాయి ఓకే ఈయన ఓకే ఫార్వర్డ్ బయాస్లో రివర్స్ బయాస్లో ఇవన్నీ పారామీటర్స్ మనం చాలా చక్కగా నేర్చుకున్నాం నాన్న వీఆర్ కంప్లీటెడ్ అబౌట్ దిస్ వన్ సో ఇక్కడ దాకా మనం ఫినిష్ చేసాం మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఓకే నౌ ఇన్ దిస్ సెషన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే సో డయోడ్ కరెంట్ ఈక్వేషన్ మీద మనము ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం మనం ఓకే దిస్ ఈస్ పార్ట్ 2 yesterday's one is a part 1 my dear students okay is that clear up to here everyone my dear students okay ఇక్కడ దాకా అందరికి క్లియర్ కదా ఓకే సో we are going for the my dear students the very important one over here my dear students okay similarly చూడండి అన్న క్వశ్చన్ very important question next question నేను I am going to take it two similar germanium diodes connected back to back and diode voltage V is impressed upon and diode voltage V is impressed upon calculate the voltage across each diode and current through each diode assume that I not equal to okay 1 microampere for both the diodes and n equal to 1 my dear students okay he has given this one okay my dear students the very important is that the diagram for this one I am writing okay first the diagram చక్కగా డ్రా చేసుకుందాము తర్వాత నీట్ గా ప్రాబ్లం చేద్దాం అన్న ఓకే సో ఇక్కడ మనకి 2 డయోడ్స్ అన్న రెండు డయోడ్స్ కనెక్టెడ్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ my dear students కనెక్టెడ్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇలా కనెక్ట్ చేశారు నా బ్యాక్ టు బ్యాక్ కనెక్ట్ చేశారు మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఓకే ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఓకే సో ఇలా కనెక్ట్ చేశారు నా బ్యాక్ టు బ్యాక్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఓకే 2 డయోడ్స్ రెండు డయోడ్స్ నా ఓకే సో ఇక్కడ ఈ డయోడ్ని నేను D1 అనుకుంటాను దిస్ డయోడ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ D1 and this diode I am going to call it as a D2 my dear students okay so ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్ ఈ డయోడ్ కి ఇది మైనస్ ఇది ప్లస్ my dear students okay and here what ఇచ్చాడనా he has given the arrangement is shown here okay this complete arrangement plus and minus my dear students okay so here like that he has given okay now here what happens means here D1 ఎలా ఉందనా here D1 is nothing but in reverse bias లో ఉంది ఇక్కడ D2 వచ్చేసరికి my dear students it is in what it is in which bias D2 is in okay the forward bias okay ఇక్కడ ఇది forward bias లో ఉంది నానా okay D1 reverse bias లో ఉంటే the total current flowing in the circuit okay వాడే ఇచ్చాడు ఇక్కడ okay the flowing in the circuit is how much I naught my dear students okay D1 is my dear students in reverse bias okay so what is the current flowing that is I naught equal to 1 microampere my dear students okay 1 microampere and D2 is in a forward bias okay ఈ D2 ఎలా ఉంది నాన్న D2 వచ్చేసరికి forward bias లో ఉంది నాన్న okay when D2 is in forward bias but it's a forward current okay so ఏదైతే కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుందో ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో దిస్ ఫార్వర్డ్ కరెంట్ is equal to the reverse current okay this forward current is equal to the reverse current in this reverse bias my dear students both are in opposite direction okay the same as because D1 in reverse bias ఈ D1 ఎలా ఉంది reverse bias ఉందన్న okay so the forward current IF is equal to my dear students I0 which is equal to 1 microamperes
ఆంపియర్స్. ఓకే, నేను ఈ వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ డయోడ్ని, ఓకే, దీని వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ డయోడ్ని ఏమనుకుంటానంటే VD1 అనుకుంటాను. అండ్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఈ డయోడ్ని ఏమనుకుంటానంటే VD2 అనుకుంటాను. దిస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ VD2 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, దీన్ని VD2 అనుకుంటాను మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, చాలా చక్కగా నీట్గా వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద సబ్జెక్ట్. ఓకే, తొందర ఏమీ లేదు. ఓకే, వినండి, జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, ఎవ్రీ పారామీటర్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో ఈ యొక్క ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో అంటే మనకి కరెంట్, ఓకే, ద టోటల్ కరెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఈ టోటల్ కరెంట్ వచ్చేసరికి IF. ఓకే, IF ఈక్వల్ టు మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సో ద కరెంట్ మొత్తం జనరల్ ఫార్ములా అయ్యింది I0. ఓకే, ద టోటల్ కరెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ I0 ఇంటూ 1 దట్ ఈస్ e పవర్ V/n ఇంటూ VT -1 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, -1. ఓకే, బట్ దిస్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విచ్ కరెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? దిస్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రివర్స్ కరెంట్. ఓకే, కాబట్టి ఇక్కడ కూడా వాట్ ఐఎమ్ టేకింగ్, సో I0 IF బదులు I0 ఈక్వల్ టు I0 మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ పవర్ CR. హియర్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఫార్వర్డ్ కరెంట్ కాబట్టి ఫార్వర్డ్లో తీసుకున్నాం కాబట్టి వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ ఫార్వర్డ్ బ్యాస్లో తీసుకోవాలంటే ఏంది ఇక్కడ ఇది VD2 తీసుకోవాలన్నా. V ఈజ్ నథింగ్ బట్ హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్, V ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ VD2. ఇది VD2 అయింది అన్న. ఓకే, దెన్ ఇట్ ఈస్ VD2 డివైడెడ్ బై n ఇంటూ VT -1 into VT -1 my dear students. Okay, you are getting this particular expression. So దీన్ని నేను ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. నేను ఇక్కడ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లై ద లాగర్థం. ఓకే, ఇక్కడ 1 ఉంది, 1 ఇటు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ పేజ్లో వస్తున్నా, ఇక్కడ స్పేస్ సరిపోలేదు మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అప్పుడు ఏమొస్తుంది 1 ఈక్వల్ టు మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ పవర్ VD2 బై n ఇంటూ VT -1. ఓకే, అప్పుడు ఏమైంది e పవర్ VD2 బై n ఇంటూ VT ఈక్వల్ టు 2. ఓకే, అప్లై లాగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. అప్లై log on both sides my dear students. Both sides you can apply log my dear students. Okay, very very important over here. Okay, రెండిటి sides log apply చేస్తే what you are getting my dear students VD2 by n into VT equal to my dear students ln of 2 my dear students. Okay, therefore VD2 equal to my dear students n into VT into ln of 2. Okay, he only given the value. What is the value my dear students? Okay, వాడే ఇచ్చాడు వాల్యూ మనకి. ఎంత ఇచ్చాడు? n is what type of device it is? n equal to ఏ డివైస్ నైనా it is nothing but ఏ డివైస్ తీసుకున్నాను జర్మీనియం డివైస్ సిలికాన్ 2 జర్మీనియం డివైస్ that is nothing but the 2. Okay, what germanium type of that one my dear students. Okay, germanium kenta n equal to 1 my dear students and VT volt equivalent my dear students. Okay, the volt equivalent on mention chesada mention cheyale kabatti mana 26 millivolts తీసుకోవాలి. Okay, 26 millivolts my dear students. Therefore VD2 equal to 1 into 26 into 10 power -3 into ln of 2 my dear students. Okay, ln of 2 అంటే nothing but what is the value? ఎందుకు ln of 2 అని వేయడం, డైరెక్ట్ వాల్యూ వేసేస్తే అయిపోద్ది కదా. into my dear students into how much it is 0. How much my dear students? Okay, 0.6931 ఈ వాల్యూ. Okay, you are getting this value is 0.01802 volts my dear students. Okay, this is about this one. Okay, so ఇది అయితే ఇక్కడ కంప్లీట్ వోల్టేజ్ ఇక్కడ 2 నెలల ఈ డయాగ్రామ్కి వచ్చేసరికి లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, ఇక్కడ 2 వోల్టేజెస్ ఉన్నాయి. 2 వోల్టేజెస్ ద కంప్లీట్ వోల్టేజెస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అంటే ద కంప్లీట్ వోల్టేజ్ V ఈక్వల్ టు VD1 ప్లస్ VD2 2 వోల్టేజెస్. ఓకే, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ తీసుకున్నాను, కరెంట్స్గా voltages తీసుకోవాలి. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, బోత్ ఆర్ ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, దట్స్ ద రీజన్ వాట్ ఐ హావ్ రిప్రజెంటెడ్ హియర్ V ఈక్వల్ టు VD1 ప్లస్ VD2. ఓకే, VD2 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి VT ఇచ్చాడు, n వాల్యూ ఇచ్చాడు మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హీ హాస్ గివెన్ దీస్ పర్టికులర్ కంప్లీట్ వోల్టేజ్ ఎంత ఇచ్చాడు అని అంటే 5 volts ఇచ్చాడు. ఈ కంప్లీట్ వోల్టేజ్ ఎంత ఇచ్చాడంటే 5 volts గివెన్. Okay, then VD2. Okay, and here VD2 వచ్చింది కాబట్టి VD1 equal to V minus VD2 అంటే
5. ఓకే, వాడే ఇచ్చాడు కదా గివెన్ V ఈక్వల్ టు 5 volts వాడే ఇచ్చాడు. 5 మైనస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఎంత వచ్చింది ఇది, హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, యు ఆర్ గెటింగ్ ద వాల్యూస్ 0.1802 my dear students. Okay, whatever the value, okay, you are going to get is very very important here. Okay, approximately ఎంత వస్తుందా అంటే 5 అంటే మరి తీసేయండి. ఓకే, 5.0000.1802 తీసేయండి అన్న. హౌ మచ్ యు ఆర్ గెటింగ్, యు ఆర్ గెటింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ 10 lines 2 పోతే ఇక్కడ 8. ఓకే, ఇక్కడ 9. ఓకే, ఇక్కడ 1. ఓకే, here itself is a ఇక్కడ 9 minus 1 ఎంత, how much it is 8. okay, ఇక్కడ 4. okay, you are getting back approximately 4.8198 volts వస్తుందన్న ఇది. ఓకే, సో అల్టిమేట్లీ ఇక్కడ అర్థమైందా, క్యాలిక్యులేట్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ది ఈజ్ డయోడ్. ప్రతి ఒక్క అక్రాస్ ద ఈజ్ డయోడ్ వోల్టేజ్ వచ్చింది కదా, ఎంత వచ్చింది, ద వోల్టేజ్ అక్రాస్. ఓకే, VD2 వచ్చింది, VD1 వచ్చిందన్న. ఓకే, రెండు వచ్చేసాయి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అండ్ కరెంట్స్ అంటే యూ నో దట్ ద బోత్ ద కరెంట్ డయోడ్స్ ఏంది, కరెంట్స్ సేమ్, I is equal to IF equal to 1 microamperes my dear students. Okay, you are going to get the same value my dear students. Okay, same value you are getting over here. ఓకే, అలా మనం చక్కగా ప్రాబ్లం చేయాలన్న. ఓకే, యు ఆర్ గెటింగ్ ద వాల్యూస్. ఓకే, ఫైనల్లీ మీకు ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకొని కూడా చూసుకోవచ్చు నాన్న. దీనికి ద పారామీటర్స్ 8 + 2 10. ఓకే, సో ఇయర్ ఓకే మనకి 10 అవుతుంది. దట్ అగైన్ like that you have to calculate the values over here. Okay, so approximately and 0.018 is 4.81 some value you are going to get my dear students approximately. Okay, so ఇలా మీరు చేయాలన్నా అంటే ఇక్కడ VD2 వాల్యూ ఎంత వచ్చిందో కనబడతలేదు కాబట్టి VD1 ఎంత వచ్చింది, which is equal to 4.819 volts. You are getting this particular value over here. అర్థమైందా? Is that clear my dear students up to here? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. ఓకే, గుడ్ క్వశ్చన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అలా చేయాలన్నా, జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవాలి, క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకొని చేయాలన్నా ఏదైనా కూడా. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్తున్నాను. Next problem, my dear students, a diode operating, next question, at a 300 Kelvin at a forward voltage of 0.4 volts carries a current of 10 milliamperes. When a voltage is changed to 0.42 volts, the current becomes twice. Calculate the value of the reverse saturation current and okay the N value of the silicon diode. Okay, he is asking what kind of diode it is, the value of N you are getting my dear students. Okay, చక్కగా ఒక్కొక్క పారామీటర్ రాసుకుందాం. వాడు ఇచ్చింది. ఓకే, ఫస్ట్ వాడు ఇచ్చాడు ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్ ఎట్, ఓకే దాన్ని ఏమనుకుంటానంటే V1 అనుకుంటాను. ఎట్ V1 ఈ ఓన్లీ గివెన్ దట్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.4 volts. Okay, he has given this one is 0.4 volts my dear students. ఇంకోటి I1 my dear students. Okay, I1 ఎంత ఇచ్చాడు, I1 equal to how much, he only given 10 milliamperes. 10 milliamperes my dear students. Okay, అంటే మనకి ఫస్ట్ ఓకే ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్ వాడు ఫార్వర్డ్ బ్యాస్లో ఫస్ట్ ఇచ్చిన పారామీటర్స్, తర్వాత వోల్టేజ్ పెంచాడు. ఓకే, ఫస్ట్ వాడు ఇచ్చిన పారామీటర్స్ అన్ని రాసుకుందాము. సిమిలర్లీ he has given that my dear student at V2 ఇంక్రీజ్ చేశాడు, V2 అనుకున్నాడు. V2 ఈక్వల్ టు 0.42 volts అయితే మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, కరెంట్ I2 ఈక్వల్ టు 2I1 అయితే ఇది కూడా వాడిచ్చాడు. కరెంట్ బికమ్స్ ట్వైస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా 2I2 ఏమైంది ట్వైస్ కాబట్టి ఎంత అయితే 20 milliamperes. 2 కదా 20 milliamperes మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ హీ హాస్ గివెన్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, ఇవన్నీ వాడిచిన పారామీటర్స్. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇప్పుడు చాలా చక్కగా చేస్తాం ప్రాబ్లమ్స్ మనము. ఓకే, అంటే ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్ అన్నప్పుడు మై డియర్ స్టూడెంట్స్ నేను చెప్తాను మీకు. ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్ అన్నప్పుడు నేచర్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ యొక్క ఈక్వేషన్ చూడాలి.
ఓకే, ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్ అన్నప్పుడు. ఫార్వర్డ్ కరెంట్ అంటే మనకి అప్లికబుల్ అన్నీ, బట్ ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్ అన్నప్పుడే మనము ఈక్వేషన్ చేంజ్ అయింది. ఫస్ట్ we need to represent in that particular fashion, my dear students. Okay, that is very very important over here. Okay, now my dear students, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ హియర్. ఓకే, సో మనము ఎవ్రీ ప్రాబ్లంలో ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకొని చేయాలి. మన కండిషన్స్ అనేటివి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఆ కండిషన్స్లో ఎక్కడ కూడా లిటిల్ బిట్ మిస్టేక్ అయినా కూడా మన ప్రాబ్లం మొత్తం పోద్ది. అంటే ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్ అన్నాడు కాబట్టి మన కండిషన్ మారుద్ది. I ఈజ్ ఈక్వల్ టు I0 ఇంటూ జనరల్ కండిషన్ ఏది e⁻v/n ఇంటూ VT -1. అయితే ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్ అన్నప్పుడు నేచర్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈక్వేషన్ వస్తాయి. ఓకే, ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్ అంటేనా యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్. అప్పుడు నేచర్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంది? I ఈజ్ ఈక్వల్ టు I0 e⁻v/n ఇంటూ VT. ఎందుకంటే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్లో V ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాజిటివ్ అయింది. పాజిటివ్ అయితే ఏమైంది? e⁻v/n ఇంటూ VT మచ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అయితే నాన్న. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములా మనం వాడాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాను వాడి మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో మనకి దీని ఫార్ములాలు ఎలా వస్తాము? I1 ఈక్వల్ టు I0 ఇంటూ V పవర్. ఓకే, E ఈక్వల్ టు V. ఓకే, ఫస్ట్ టైము V1/n ఇంటూ VT. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ ఫార్ములా. ఓకే, ఈ రెండు ఫార్ములాస్ మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సిమిలర్లీ I2 ఈక్వల్ టు I0 ఇంటూ e⁻v2/n ఇంటూ VT మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఈ ఫార్ములాస్ ఇది 1 అనుకోండి, ఇది 2 అనుకోండి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఈ రెండింటిని you are going to call this is 1 and this is 2 my dear students. ఓకే, సో ఈ రెండింటిని 1/2 చేసుకోవాలి. 1/2 మనం వేసి చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఫస్ట్ వీటి వాల్యూస్ రాస్తాను నేను, నెక్స్ట్ పేజ్లో రాస్తాను. ఓకే, I1 ఇగో ఇవన్నీ వాల్యూస్ రాస్తాను. I1 V1 ఓకే, అండ్ I2 V2 ఈ రెండు రాస్తాను. ఓకే, యాజ్ యూజువల్ VT. ఓకే, యాజ్ యూజువల్ VT వీడు ఇవ్వలేదు కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ ఏం తీసుకుంటాం? 26 mV తీసుకుంటాం. వీడు ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఓకే, VT ఈక్వల్ టు 26 mV తీసుకుంటాం అన్న. వాడు ఇవ్వలేదు కాబట్టి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ పేజ్లో ఓకే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ డౌన్ హియర్ 10 ఇంటూ 10⁻³ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇంటూ I0. ఓకే, I0 ఇంటూ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ పవర్ ఓకే 0.4 డివైడెడ్ బై n ఇంటూ 26 ఇంటూ 10⁻³ ఫస్ట్ వన్ ఇది. ఓకే, సిమిలర్లీ 20 ఇంటూ 10⁻³ ఈక్వల్ టు I0 ఇంటూ ఈ పవర్ ఓకే 0.42 డివైడెడ్ బై n ఇంటూ 26 ఇంటూ 10⁻³ n ఎలా చేయకూడదు, ఎందుకంటే వాడు అడిగేది n ఈక్వల్ టు ఎంత అని అడుగుతున్నాడు మై డియర్ స్టూడెంట్స్. వాడు ఇంకోటి ఏ డయోడ్ చెప్పలేదు, ఏ డయోడ్ ఆపరేటింగ్ అన్నాడు వాడు క్వశ్చన్లో. ఓకే, చూడండి క్వశ్చన్లో ఏ డయోడ్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ అన్నాడు, ఏ టైప్ ఆఫ్ డయోడ్ చెప్పలేదు కాబట్టి మనం కనుక్కోవాలి డయోడ్ ఏందో మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మనము దీన్ని 10 ఇంటూ 10⁻³ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు I0 మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇంటూ ఈ పవర్. ఓకే, ఈ మొత్తం నేను ఈ రెండు మల్టిప్లై ఈ రెండు డివైడ్ చేసిన పారామీటర్ రాస్తున్నాను. ఓకే, 15.384 డివైడెడ్ బై n మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సిమిలర్లీ 20 ఇంటూ 10⁻³ ఈక్వల్ టు I0 ఓకే ఇంటూ ఈ పవర్ 16.153 డివైడెడ్ బై n. ఇది వస్తుందన్న, అర్థమైందా? ఈ రెండు వస్తాయి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ థర్డ్ అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ ఫోర్త్ అనుకోండి. ఓకే, దెన్ 2 బై ఓకే యు ఆర్ గెటింగ్ 3/4. 3/4 చేయండి. 3/4 చేస్తే డివైడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఇట్ సైడ్ 1/2 వస్తుందనా? ఓకే, యు ఆర్ గెటింగ్ దిస్ పర్టికులర్ టర్మ్ ఓకే విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ 15.384 డివైడెడ్ బై n అండ్ డివైడెడ్ బై ఈ పవర్ 16.153 డివైడెడ్ బై n మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇది వస్తుంది. ఓకే, అప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద డబుల్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఓకే, అంటే కదా మనకి లాగ్ అప్లై చేయండి అన్న, యూ నీడ్ టు అప్లై ద లాగ్ ఫర్ దిస్ వన్. సో
లాగ్ అప్లై చేస్తే ఎలా వస్తుంది అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అది కూడా మీకు నీట్గా చెప్తాను మీకు. ఓకే, దెన్ ఆటోమేటికల్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మీకు, యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది, నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఈ పవర్ 16.153 divided by n equal to 2 into e power 15.384 divided by n my dear students. దీనికి లాగ్ అప్లై చేయండి. యూ నీడ్ టు అప్లై ద లాగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. దీనికి ఏం అప్లై చేయాలి, లాగ్ అప్లై చేయాలి. వెరీ గుడ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సో లాగ్ అప్లై చేస్తే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, లాగ్ అప్లై చేసినప్పుడు వాట్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో లాగ్ అప్లై చేస్తే లాగ్ ఏ లాగ్ బి చూడండి, ఇటు సైడ్ లాగ్ అప్లై చేస్తేనేమో లాగ్ ఆఫ్ దిస్ టర్మ్, ఇది లాగ్ ఏ లాగ్ బి అంటే లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బి, ఇది లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, దెన్ ఏమైతే అప్పుడు 16.153 divided by n which is equal to ln of 2, okay, plus 15.384 divided by n my dear students. Okay, you are getting 1 by n common తీసుకోండి, 1 by n common తీసుకుంటే then 16.153 minus 15.384 equal to my dear students 0.6931. okay, then what happens, the n value n equal to 1.109 my dear students. You are getting the 1.109 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ అది ఏ టైప్ ఆఫ్ డయోడ్ అనా, సిలికానా జెర్మీనియమా? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, n ఈక్వల్ టు 1 కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ డయోడ్, జెర్మీనియం. ఇది జెర్మీనియం. ఓకే, సిమిలర్లీ నాకు కరెంట్ కావాలి. ఓకే, కరెంట్ కావాలి కాబట్టి ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుంటా. ఈ రెండింటిలో ఏది తీసుకున్నా ఓకే నాకు. ఓకే, ఇది తీసుకొని చేస్తా మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, నాకు రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ కూడా కావాలి. ఓకే, రివర్స్ రెండు అడిగాడు వాడు, ఏమేమి అడిగాడు చూడండి క్వశ్చన్లో. ఈజ్ ఆస్కింగ్ ద రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ అండ్ ఎన్ రెండు అడిగాడు అన్న. ఈ ఆస్క్ ద బోత్, అర్థమైందా? ఈ ఆస్క్ బోత్ ద వాల్యూస్. ఓకే, సిమిలర్లీ రెండు వాల్యూస్ అడిగాడు. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ టర్మ్ తీసుకుంటాను, 10 into 10 power minus 3 equal to I0 into e power 15.384 divided by n. ఇది తీసుకున్నా. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ n వాల్యూ వచ్చిందనా, ఇక్కడ ఆల్రెడీ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో మీరు ఏం చేస్తారు, యూ నీడ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ ఎన్ వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకే, అండ్ దిస్ వాల్యూ ఈజ్ దేర్. యూ ఆర్ గెటింగ్ I0 ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుందంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 9.45 నానో యాంపియర్స్ వస్తుంది. ఇది వస్తున్నాను, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దిస్ వాల్యూ, ఈ వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇలా చక్కగా మీరు డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ నీట్గా చేసుకోవచ్చు నాన్న. ఓకే, అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ యూ షుడ్ బీ క్లియర్ విత్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే, ప్రాబ్లమ్స్ కాన్సెప్ట్స్ క్లియర్ ఉంటే దెన్ దెర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లం. ఓకే, రానప్పుడు ఇబ్బంది మీకు. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఏదో చక్కగా చేశాను ప్రాబ్లము. ఈజ్ దట్ రైట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? నీట్గా మనము చక్కగా చేసుకోవాలి ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇక్కడ నెక్స్ట్ టాపిక్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, mathematical expression for the dynamic resistance. ఓకే, మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఉంటుందన్న. ఓకే, ఈ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఉంటుంది, డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ అనేది మనం చేద్దాం అన్న. వెరీ గుడ్. ఓకే, ఎప్పుడైనా కూడా డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ని మనం దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే స్మాల్ ఆర్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. స్మాల్ ఆర్తోని రిప్రజెంట్ చేస్తాం నాన్న. స్మాల్ ఆర్ అంటే డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ రెసిప్రోకల్ టు ద స్లోప్ ఆఫ్ ద విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద డయోడ్. ఓకే, స్లోప్ ఆఫ్ ద విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద డయోడ్. జనరల్గా ఇంజనీరింగ్లో అయితే కాన్సెప్ట్ కూడా చదువుతాము, మన గేట్ లెవెల్ ఏం చేస్తామంటే అదంతా చదవం. ఓకే, సో స్లోప్ ఆఫ్ ద విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద డయోడ్. ఓకే, నథింగ్ బట్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ద విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద డయోడ్. ఓకే, అంటే స్లోప్ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్, విఐ గ్రాఫ్ అనమాట. ఓకే, స్లోప్ ఆఫ్ విఐ గ్రాఫ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుందన్నా, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 my dear students, which is equal to 1 divided by. Okay, 1 డివైడ్ చేయాలా, 1 divided by
my dear students, which is nothing but what? Di by dv. Di by dv అంటే డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ రిప్రజెంటెడ్ బై స్మాల్ r విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఓకే, అయితే జనరల్గా మీరు కరెంట్ ఈక్వేషన్ తీసుకోండి. కరెంట్ ఈక్వేషన్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు I0 ఇంటూ e పవర్ v బై n ఇంటూ vt minus 1, my dear students. Okay, you are getting this expression over here, my dear students. Okay, so here what ultimately I am going to tell you itself is the very important over here. Okay, very important written over here, my dear students. Okay, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. ఓకే, సో ఇది వచ్చింది మనకి. ఓకే, మనకి ఈ డయోడ్ ఈక్వేషన్ మనం ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు డిఫరెన్షియేట్ ఇట్. ఓకే, దాన్ని ఏం చేయాలన్నా వీఆర్ గోయింగ్ టు డిఫరెన్షియేట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వీ నీడ్ టు డిఫరెన్షియేట్ ఇట్. ఓకే, డిఐ బై డివి చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ దీన్ని ఐఎమ్ డూయింగ్ ద డిఐ బై డివి. ఓకే, డిఐ బై డివి చేయాలంటే దిస్ ఈస్ డిఐ బై డివి, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎబో ఎక్స్ప్రెషన్ చేస్తే మీకు ఏమవుతుంది? విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఐ బై విబి, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, యూఆర్ గెటింగ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ వి చేయాలి, ఇది చేయాలి. ఓకే, I0 ఏ ఉంటుంది, ఈ పవర్ ఎక్స్ అంటే ఈ పవర్ ఎక్స్, వి బై ఎన్ ఇంటూ విటి. ఇది ఎక్స్ అనుకుంటే ఈ పవర్ ఎక్స్ అంటే ఇది ఈ పవర్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్కి ఏంది మళ్ళీ 1 అంటే విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1 బై, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, 1 బై n ఇంటూ విటి. ఓకే, నెక్స్ట్ I0 విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 0. అది ఏమైంది? 0 అయితే అన్న, విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్. ఓకే, అప్పుడు ఏమైంది? దిస్ ఈజ్ డిఐ బై డివి ఈక్వల్ టు, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఏమొస్తుంది? I0 ఇంటూ ఈ పవర్ వి బై ఎన్ ఇంటూ విటి డివైడెడ్ బై n ఇంటూ విటి. ఇలా వస్తుంది, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది. ఈజ్ ఇట్ రైట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఇది ఇప్పుడు దీనికి రెసిప్రోకల్ వేసుకోవాలి మనం. ఓకే, రెసిప్రోకల్ అంటే మన ఎక్స్ప్రెషనే నథింగ్ బట్ ఏంది? ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, ఆర్ ఈక్వల్ టు డిఐ బై డివి. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ? ఆర్ వాల్యూ వేస్తాను. ఆర్ ఈక్వల్ టు రెసిప్రోకల్. రెసిప్రోకల్ వేస్తే ఏమైంది? ఎన్విటి డివైడెడ్ బై I0 ఇంటూ ఈ పవర్ వి బై ఎన్ ఇంటూ విటి. రివర్స్ రాయాలి కదా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ లైక్ దిస్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో మనం చాలా చక్కగా నీట్గా రాసుకుంటే అర్థమైంది. ఓకే, ఎలా వచ్చింది డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ అంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫ్యాషన్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఇదనమాట వెరీ ఇంపార్టెంట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇక్కడ నాకు అర్థమైంది కదా. ఓకే, అంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ మీరు ఫార్వర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా ఈక్వల్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మీకు, మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ నెక్స్ట్ పేజీలో రాస్తున్నాను. అంటే ఇక్కడ దాకా దీన్ని ఒకవేళ అడిగితే మీకు అడిగితే ఎలా రాసుకోవాలంటే మీకు వచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంది? ఆర్ ఈక్వల్ టు, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఎన్ ఇంటూ విటి డివైడెడ్ బై వాట్ యు ఆర్ గెటింగ్? I0 ఇంటూ, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈ పవర్ వి బై ఎన్ ఇంటూ విటి, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అంటే మీకు ఏంది? నేచర్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ప్రకారం. ఓకే, నేచర్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ప్రకారము మై డియర్ స్టూడెంట్స్, అప్పుడు ఏమైంది? నేచర్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తీసుకుంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్ యాజ్ ఏమనుకుంటున్నా? ఇదేంది? ఇది నథింగ్ బట్ ఏంది? అయ్యే కదా. ఓకే, అంటే విఆర్ ఈక్వల్ టు, అంటే నేచర్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ప్రకారం ఏంది? I ఈక్వల్ టు I0 ఇంటూ ఈ పవర్ వి బై ఎన్ ఇంటూ విటి. అంటే ఇలా కూడా రాయొచ్చు. డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ విటి డివైడెడ్ బై ద కరెంట్ యాజ్ పర్ నేచర్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, నేచర్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, ఇది బిట్స్లో అడిగాడు. ఓకే, సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ద డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కరెంట్ యాజ్ పర్ నేచర్ ఆఫ్ ద విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ద డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ రెసిప్రోకల్ టు ద కరెంట్ యాజ్ పర్ నేచర్ ఆఫ్ ద విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అలా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా. యూ నీడ్ టు డిజర్వ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ వన్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, ఈజ్ దట్ క్లియర్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, అప్ టు హియర్? ఓకే, అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా. ఓకే, నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ
Next problem, my dear students, PYQs and the dynamic resistance. Dynamic resistance, my dear students, calculate the dynamic forward and reverse resistance of a PN junction diode when applied voltage is 0.24 volts. Assume germanium diode I0 is 2 microamperes and the temperature is 300 degree Kelvin. My dear students, you only given these particular parameters over here. ఓకే, సో ఎలా చేయాలి చాలా చక్కగా నీట్గా మనం చేసుకుందాం ఈ ప్రాబ్లమ్ని కూడా. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, వాట్ హి హస్ గివెన్. ఓకే, సో వాడు ఇచ్చిన డేటాని ఫస్ట్ రాసుకుందాం. అప్లైడ్ వోల్టేజ్ ఎంత ఇచ్చాడు? V equal to 0.24 volts. ఓకే, సిమిలర్లీ I0 ఎంత ఇచ్చాడు? I0 equal to 2 micro amperes, my dear students. ఓకే, అండ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ డయోడ్ ఇవాడు ఇచ్చాడా? ఇచ్చాడు జర్మినియం డయోడ్ కాబట్టి n equal to 1. ఓకే, n equal to 1, my dear students. అండ్ టెంపరేచర్ ఇచ్చాడా? ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ఓకే, T equal to 300 degree Kelvin వాడే ఇచ్చాడు, my dear students. Okay, now dynamic resistance formula in we are going to take it R equal to N into Vt divided by my dear students I0 into e power V by N into Vt, my dear students. Okay, I say, okay, इसमें से जो भी values है ना I want to get the Vt value ఇచ్చాడా? ఇవ్వలేదు కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ 26 మిల్లీ వోల్ట్స్. ఎందుకని కూడా 300 డిగ్రీస్కి వెళ్ళినట్టు అంతే కదా, టెంపరేచరు 26 కదా, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. దేర్ ఫోర్ డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ మీన్స్ ఫార్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్ దాన్నే. ఓకే, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 into 26 into 10 power minus 3 divided by my dear students into I0 value ఇచ్చాడా? ఇచ్చాడు 2 మైక్రో ఇచ్చాడు కదా. ఓకే, 2 into 10 power minus 6 into E value. E is equal to voltage ఇచ్చాడు, voltage. ఓకే, 0.24 divided by my dear students 26 into 10 power minus 3. Okay, which is equal to how much you are getting? 1.2737 ohms. You are getting this value, my dear students. You are going to get this particular value over here. Okay, ఫార్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్ అవుతుంది. రివర్స్ రెసిస్టెన్స్ అయితే ఏం లేదు, ఫార్ములా కొద్దిగా చేంజ్ అయింది. ఈ వి పాజిటివ్ అయింది కాబట్టి డైనమిక్ రివర్స్ రెసిస్టెన్స్ అంటే నెగిటివ్ సైడ్ కదా కర్వ్. ఈ వి ఉంటుంది చూడు, ఈ వి కాస్త నెగిటివ్ అయింది. దిస్ వి ఈజ్ బికమింగ్ నెగిటివ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, దిస్ వి ఈజ్ బికమింగ్ నెగిటివ్ ఫర్ రివర్స్ రెసిస్టెన్స్. అది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు కీప్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఓకే, నౌ డైనమిక్ రివర్స్ రెసిస్టెన్స్ని ఆర్ఆర్ అంట. RR equal to, my dear students, formula is N into Vt divided by, my dear students, I0 into e power V minus V divided by N into Vt. Okay, so here RR equal to, my dear students, 1 into 26 into 10 power minus 3. Idanta 10 power minus 3 divided by, my dear students, I am representing here. Okay, divided by reverse. Okay, 2 into 10 power minus 6 into e power minus 0.24 divided by 1 into 26 into 10 power minus 3. Okay, you are getting this value is how much? This value is 132.683. You are getting, my dear students. In the reverse में mega ohms आता है. You are going to get in a mega ohms, my dear students. Okay, you are going to get, my dear తెలుగులో. Okay, my తెలుగు విద్యార్థులారా ఇది మెగాలో వస్తుంది రివర్స్ కాబట్టి. We are going to take it as a reverse, my dear students. Okay, so you are going to get the value 132.683 mega ohms వస్తుంది అన్న. Okay, my dear students, is that crystal clear over here? Okay, chalo. Next one. Is that clear up to here, my dear students, everyone?
సిమిలర్ ప్రాబ్లం ఇంకోటి కూడా ఇచ్చాడు, అది కూడా చేద్దాం. టెంపరేచర్ మార్చండి సార్, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చూడండి, an ideal germanium PN junction diode has a reverse saturation current of 30 microamperes at a temperature of 125 degrees. 27 degrees దగ్గర చేయలేదు నాలా, 125 మార్చాడు ఇక్కడ. ఫైండ్ ద డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ ఫర్ 0.2 volts bias ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ అండ్ రివర్స్ డైరెక్షన్. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా నీట్గా ప్రతి ఒక్క స్టెప్ వేసుకుందాము. వాడు ఇచ్చిన వాల్యూస్ I0 ఎంత ఇచ్చాడు మై డియర్ స్టూడెంట్స్, I0 ఈక్వల్ టు 30 microamperes వాడే ఇచ్చాడు. ఓకే, అండ్ టెంపరేచర్ T ఈక్వల్ టు 125 degrees అంటే కన్వర్ట్ ఇంటూ కెల్విన్, 125 + 273. ఓకే, యు ఆర్ గెటింగ్ హౌ మచ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, 398 degree కెల్విన్ వస్తుంది, 398 degree కెల్విన్. ఓకే, వోల్టేజ్ ఇచ్చాడు, వోల్టేజ్ ఎంత 0.2 volts. ఓకే, అండ్ ఏ డయోడ్ జర్మీనియం, సో జర్మీనియం వాల్యూ ఎన్ వాల్యూ ఎంతనా, n ఈక్వల్ టు 1 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, నా ఫస్ట్ VT ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఓకే, VT ఈక్వల్ టు K ఇంటూ T మై డియర్ స్టూడెంట్స్, K ఇంటూ T. ఓకే, సో ఇయర్ K వాల్యూ మనకు తెలుసు కదా, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, 8.62 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ పర్ డిగ్రీ కెల్విన్ తీసుకోవాలి ఆల్వేస్, ఇంటూ 10⁻⁵ ఇంటూ 398. ఓకే, యు ఆర్ గెటింగ్ దిస్ వాల్యూ ఈజ్ 0.0343 volts. ఈ వాల్యూ ఎంత, 0.0343 volts వస్తుంది. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంది, ఫార్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్ RF ఈక్వల్ టు మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఫార్ములా అయింది N ఇంటూ VT డివైడెడ్ బై మై డియర్ స్టూడెంట్స్ I0 ఇంటూ E పవర్ V డివైడెడ్ బై N ఇంటూ VT మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, N వాల్యూ ఎంత 1 వాడే ఇచ్చా. ఓకే, 1 ఇంటూ VT ఎంత 0.0343 డివైడెడ్ బై హౌ మచ్ I0 వాల్యూ 30 ఇంటూ 10⁻⁻⁶ ఇంటూ E ఇంటూ ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్ 0.2 మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇంటూ 1. N వాల్యూ ఎంత, E ఓన్లీ గివెన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ యాజ్ ఏ 1 my dear students into VT. Okay, how much, again we have to use the value of 0.343. Is that right? Okay, ఇలా వేయాలి మనం. ఓకే, 1 into 0.343 my dear students. Okay, then forward resistance how much you are getting, మీకు ఎంత వస్తుందన్నా ఫార్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ హియర్. అప్పుడు ఎంత వస్తుందంటే RF ఈక్వల్ టు మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఎంత వస్తుందంటే 3.3561 ohms. ఇది వస్తుంది 3.3561 ohms మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇది వస్తుంది మనం. ఓకే, ఇలా మనము చెయ్యాలి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, అలా చాలా చక్కగా నీట్గా మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళాలనా. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సిమిలర్లీ రివర్స్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. నెగిటివ్ అయింది RR ఈక్వల్ టు మై డియర్ స్టూడెంట్స్ N ఇంటూ VT డివైడెడ్ బై I0 into E power minus V by N into VT my dear students. Okay, again here N value 1, VT how much it is, 0.0343. Okay, divided by my dear students, again I0 value 30 into 10⁻⁻⁶ into E power, this is minus voltage is minus 0.2 my dear students,
divided by, what is the value? Okay, what is the value, my dear students? N into Vt, 1 into again 0.0343. So you are getting the reverse resistance RR, my dear students. How much you are getting? Very, very important over here. Okay, you are getting that particular value is how much, my dear students? 389.495 kilo ohms. You are getting this value, my dear students. Okay, like that you need to solve the problems. Okay, forward resistance emo ee vachindi, reverse resistance emo ila vachindana. Okay, you are going to get these particular values, my dear students. Okay, very, very important over here. Okay, my dear students, similarly. Okay, okay students, now temperature dependence on diode characteristics. Very, very important topic, my dear students. How the parameters are changing with respect to the temperature depending on the diode characteristics. Okay, now what is the effect of temperature on the diode? Okay, this concept I am going to explain in a beautiful manner, my dear students. Okay, I am going to explain in a very beautiful manner. Let me explain in a detailed manner, my dear students. Okay, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి అన్న. Temperature dependence on diode characteristics, my dear students. Okay, listen carefully over here. Okay, similarly, VF ఇది ఫార్వర్డ్, ఇది రివర్స్ నానా, అండ్ దిస్ ఈజ్ IF. క్వాడ్రంట్ బై క్వాడ్రంట్ చెప్తా ఉంటాను, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, అండ్ దిస్ వన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ ఓవర్, ఇక్కడ కనబడతలే కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ అప్ హియర్. IR, my dear students. Okay, this is the reverse side, my dear students. Okay, now what happens? How many parameters are going to be changing, my dear students? Okay, temperature depending on, okay, now cut in voltage మీద ఎలా ఉంటుంది, రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ మీద ఎలా ఉంటుంది, ఓకే, ఆల్ దిస్ రివర్స్ బ్రేక్ డౌన్ మీద ఎలా ఉంటుంది, ఓకే, టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్, ఓకే, అన్ని పారామీటర్స్ మీద ఎలా ఉంటుందో ఒక్కొక్కటి చెప్తా ఉంటాను నా. ఓకే, ఫస్ట్ నేను టెంపరేచర్ ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, లెట్ మీ టెల్ యూ ఇన్ ఎ డీటెయిల్ మేనర్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ కర్వ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ ద కర్వ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కర్వ్. నెక్స్ట్ కర్వ్ ఈజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్, this is, my dear students. Okay, and this is for silicon. Generally we are going to prefer the diode is silicon only. మనము జనరల్ గా ప్రిఫర్ చేసేదన్నా సిలికాన్. ఓకే, ఇది టెంపరేచర్ T1, టెంపరేచర్ T1 ఈక్వల్ టు 27 degrees. జనరల్ గా ప్రిఫర్ చేసే సిలికాన్ అలా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ సేమ్ ఎట్ ద టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్డ్, దట్ ఈస్ T2 is equal to 227 degrees. This is what 227 degrees centigrade, my dear students. అంటే ఇక్కడ ఏంది అని అంటే నేను సేమ్ ఇక్కడ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేమ్ వోల్టేజ్, దీన్ని ఏమంటారంటే VF డాష్. అంటే నేను ఇక్కడ తీసుకునే పారామీటర్స్ చూడండి అన్న చాలా జాగ్రత్తగా. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్, ఇక్కడ కొద్ది కరువు, సారీ ఫర్ దట్. Okay, now ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇలా ఉంటే మనకి, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, రెండు టచ్ అయ్యి కరువు కావాలి కాబట్టి ఇలా. ఓకే, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ అంటే దీని ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్ కాబట్టి VF డాష్.
అంటే నేను సేమ్ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తున్నా. ఓకే, హియర్ ఫర్ సేమ్ వోల్టేజ్ విఎఫ్ డాష్. ఓకే, ఫార్వర్డ్ కరెంట్ ఈజ్ మోర్ ఎట్ హైయర్ టెంపరేచర్. చూడండి, ద ఫార్వర్డ్ కరెంట్ ఇది ఏంది ఇక్కడ ఇది ఫార్వర్డ్ కరెంట్ అంటే ఇది చూడండి, ఇది T1 ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ 27 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. ఓకే, చూడండి అన్న ఇక్కడ అంటే ఈ టెంపరేచరు ఫార్వర్డ్ కరెంట్, ఇక్కడ ఏంది ఇది ఫార్వర్డ్ కరెంట్, ఇది ఇక్కడ తక్కువ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఇది ఎక్కువ ఉంది అన్న. అంటే సేమ్ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తే నేను ఎక్కడ ఫార్వర్డ్ కరెంట్ ఈజ్ మోర్, ఎక్కడ మోర్ ఉంది ఫర్ T2 ఎట్ హయ్యర్ టెంపరేచర్. ఓకే, ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ డౌన్ ఫర్ సేమ్ voltage VF dash, my dear students, forward current IF, my dear students, forward current in the IF nana, IF is what, my dear students, forward current is more, IF is more at higher temperature. First point, ఎప్పుడైనా కూడా టెంపరేచర్ డిపెండెన్స్ ఆన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఏమవుతుంది, సేమ్ విఎఫ్ డాష్ ఉంటే చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడే ఉంది ఫార్వర్డ్ కరెంట్, ఎక్కడ ఉంది ఎక్కువ ఉంది నాన్న. ఓకే, ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఫార్వర్డ్ కరెంట్ అంటే ఇక్కడ చూడండి దిస్ వాల్యూ, ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇది ఐఎఫ్ అని అనుకోండి. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కరెంట్ చూడండి IF2, దేనికి ఎక్కువ ఉంది, దీనికే ఎక్కువ ఉంది, ఎక్కువ టెంపరేచర్ దానికి ఎక్కువ ఉంది కరెంట్, ఫార్వర్డ్ కరెంట్ ఇది దీనికి ఇక్కడే ఉంది. ఈ లోయర్ టెంపరేచర్ దానికి T2 దానికి ఇక్కడ ఉంది నాన్న, దీనికి మాత్రం ఇక్కడ ఉంది మై డియర్ స్టూడెంట్స్. లైక్ దట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. ఇక్కడ ఇంకో పారామీటర్ వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ దీని ఏమంటారంటే హియర్ దిస్ వన్ ఈజ్ ద కట్ ఇన్ వోల్టేజ్. ఓకే, నౌ హియర్ దీని ఏమంటారు, ఎక్కడి స్టార్ట్ అయితే అక్కడ కట్ ఇన్ వోల్టేజ్ అంటారు. ఓకే, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇది ఎక్కడి కఠిన్ అవుతుంది, అక్కడి నుంచి ఇది ఇక్కడి కఠిన్ అవుతుంది మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇలా. ఓకే, దీని అర్థం ఏంది, కట్ ఇన్ వోల్టేజ్ డిక్రీజెస్. ఓకే, కట్ ఇన్ వోల్టేజ్ తగ్గుతుంది. ఓకే, వెన్ యాజ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి కట్ ఇన్ వోల్టేజ్ ఎక్కువ ఉంది, ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ ఈ టెంపరేచర్ దగ్గర. నెక్స్ట్ కట్ ఇన్ వోల్టేజ్ తగ్గింది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి, అంటే ఏమవుతుంది, కట్ ఇన్ వోల్టేజ్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ యాజ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. పెరుగుతున్న కొద్ది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి టెంపరేచర్ పెరుగుతున్న కొద్ది కట్ ఇన్ వోల్టేజ్ అని మెల్లిగా తగ్గుతుంది. ఇక్కడ ఉన్నది కాస్త ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది, కరువు మెల్లిగా అనేది స్పక్ జరిగింది. ఓకే, ఇది ఇంకో పాయింట్. ఓకే, హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఐఎమ్ రైటింగ్ ద సెకండ్ పాయింట్, కట్ ఇన్ వోల్టేజ్ డిక్రీజెస్ యాజ్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, యాజ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్ది కట్ ఇన్ వోల్టేజ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డిక్రీజింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో కట్ ఇన్ వోల్టేజ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈజ్ డిక్రీజెస్ యాజ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇదొక పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నాను, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. నెక్స్ట్ పాయింట్ చక్కగా వినండి, ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా చెప్తున్నాను మై డియర్ స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ పాయింట్ సి హియర్, ఇది కట్ ఇన్ వోల్టేజ్ పరిస్థితి. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏమవుతుంది చూడండి, ఇది టెంపరేచరు T1 ఈక్వల్ టు 27 degrees, ఇది T2 ఈక్వల్ టు 227 degrees మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇక్కడేమైనా చూడండి. ఓకే, నౌ యాజ్ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజెస్ యాజ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్. చూడండి, బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ పెరుగుతుంది, టెంపరేచర్ పెరుగుతున్న కొద్ది, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ టెంపరేచర్ పెరుగుతున్న కొద్ది బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజెస్. ఐఎమ్ రైటింగ్ దట్ వన్. ఓకే, హియర్. ఓకే, బ్రేక్ డౌన్
voltage increases as temperature increases. ఇది మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ అనేది ఏమవుతుంది మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంక్రీజింగ్. చూడండి ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అయింది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇంక్రీజ్ అయింది, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్ది మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ దట్ రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ ఆల్సో. ఓకే, ఇది చూడండి, ఇది కరెంట్ నల. ఓకే, దిస్ రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ యాజ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్. ఎస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, టెంపరేచర్ పెరుగుతున్న కొద్ది చూడండి, ఇక్కడ టెంపరేచర్ పెరుగుతున్న కొద్ది ఇక్కడ ఇది ఎక్కువ, ఇది తక్కువ. సో ద రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ యాజ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈజ్ వాట్ హియర్, I0. Okay, reverse saturation I0 increases as temperature increases my dear students. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, మనం టెంపరేచర్ డిపెండెన్స్ ఆన్ టెంపరేచర్ అంటే ఒక టెంపరేచర్ పెరుగుతున్న కొద్దీ కట్ ఇన్ వోల్టేజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఒక టెంపరేచర్ పెరుగుతున్న కొద్దీ, ఓకే, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, అదే దట్ ఈస్ ఫార్వర్డ్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఒక టెంపరేచర్ పెరుగుతున్న కొద్దీ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఒక టెంపరేచర్ పెరుగుతున్న కొద్దీ రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయి అలా. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఒకటి తెలుసుకోవాలి మీరు, మ్యాథమెటికల్ టర్మ్. ఓకే, సో ఎంత పెరుగుతుంది అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది మనకి నెక్స్ట్ పేజ్లో రాస్తున్నాం నీట్గా మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇంక్రీజ్. ఓకే, ఏం రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ I0 ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఇంక్రీజింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ so as that it doubles at every 10 degree rise in temperature. Okay, I0 doubles my dear sir, doubles. Okay, at every, okay, every 10 degree centigrade rise, 10 degree centigrade rise temperature my dear students. అందుకే I0 of 2 equal to I0 of 2 ఏమంటారు, I0 of 2 ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ ఫార్ములా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా, డెల్టా టీ బై 10 ఇంటూ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇంటూ I01 అంటారు. ఓకే, వేర్ డెల్టా టీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు T2 మైనస్ T1, T2 మైనస్ T1. ఓకే, అంటే I0 అంటేనేమో, ఓకే మీకు తెలిసిందే, I0 అంటే ఏంది, రివర్స్ సాట్ ఎట్ T2 degrees centigrade. I0, okay, which is equal to I0 అంటేనేమో, I0 2 అంటేనేమో. ఓకే, I0 అంటేనేమో సేమ్ రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ at T1 degree centigrade my dear students. Okay, very very important over here. Okay, so you need to row all these particular parameters over here my dear students. Okay, final ga mana only I am telling you over thing over here important is that so ఇది మనకి ఈ ఫార్ములా కూడా మీకు మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ హియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అంటే యాజ్ టెంపరేచర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దీ డివైస్ జంక్షన్ టెంపరేచర్ కూడా పెరుగుతుంది. ఓకే, దెన్ ఇట్ కెన్ డిసిపేట్ ద లెస్ పవర్. Okay, that's the reason. Okay, as higher means say what happens means at okay higher temperatures, as the divide junction temperature is also becoming higher, it can dissipate the less power. So maximum power dissipation of the device decreases at higher temperatures. Okay, maximum, okay, that is power dissipation of the device occurs at the higher temperatures my dear students. Okay, final ga conclusion ఏంటంటే temperature dependence on diode characteristics లో, టెంపరేచర్ డిపెండెన్స్ ఆన్ డయోడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో ఓకే ఫస్ట్ వన్ ఏమైంది, కట్ ఇన్ వోల్టేజ్. Cut in voltage is going to be, what happens to cut in voltage my dear students, cut in voltage decrease aida increase aida. Okay, decreases my dear students as temperature increases. Second point, very good. Okay, similarly second point, reverse saturation current. Okay, I0 my dear students increases as temperature increases. Third point my dear students. Okay, so third point is what happens, VT voltage equivalent, VT కూడా VT ఈక్వల్ టు KT కదా. ఓకే, VT అంటే ఏమైతే VT కూడా పెరిగిపోద్ది, ఎందుకంటే VT ఈజ్ ఈక్వల్ టు KT కదా. సో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా, VT ఈక్వల్ టు KT కాబట్టి సో టెంపరేచర్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఇది కూడా పెరుగుద్ది. ఓకే, ఫోర్త్ వన్
my dear students, reverse breakdown. Okay, reverse breakdown voltage ఏమైంది నాడా, విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంక్రీజెస్ టెంపరేచర్ పెరుగుతున్న కొద్ది, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇలాంటివన్నీ పారామీటర్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా. ఓకే, ఫైనల్లీ మై కంక్లూజన్ ఈజ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓన్లీ ద థింగ్ ఈజ్ దట్ సి at higher temperatures the device junction temperature is higher, so it can dissipate very low power. Okay, so maximum power dissipation of the device decreases at higher temperatures, my dear students. Okay, this is about this particular concept which I have depicted over here. Okay, so next session lo we are going for the very very important concepts adi. Okay, and that particular concepts is the PYQs, that is the previous year questions on the temperature dependence on diode characteristics, PYQs on the temperature dependence on the diode characteristics problems, different problems. Next very very important thing is the rate of change of voltage, how when the temperature is affecting on the diode, how the rate of change of voltage takes place, and the reverse saturation current, and every parameter. Okay, band structure of the open circuit PN junction, PN diode currents, all these things I am going to depict you in a detailed manner, my dear students. Okay, so finally here what I am going to tell you itself is that my dear students, here the number of the gate aspirants are going to be increasing. Okay, so as far as the Unacademy channels are concerned, my dear students, simply in the Instagram and the that is in the that is Facebook also. So here the very important thing is, as for Unacademy Telugu channel is there, my dear students, you can access the subject in the both the languages, in both Telugu and English, my dear students. Okay, finally my dear students, in India's number one channels are there where you are going to access the subjects, different subjects in different languages, my dear students. Okay, for different competitive level examinations, my dear students. And finally, thank you very much, my dear students. Okay, thank you very much. Okay, once again, happy Diwali to all of my dear students, and this Diwali that will become a great for you, and the next year you are going to crack the gate examination in a very beautiful manner, my dear students. Okay, thank you very much.